Dear students, good afternoon. Right. Now you are all in 12th standard. This 12th standard mathematics is comparatively easier than 11th standard. But the 11th standard concepts are very powerful in your higher studies. So the conceptual learning is very important. If you are very thorough with the concept, then everything will be very easy. Mathematics is very difficult for those who are not strong in concepts. Therefore, now we are going to deal with concepts. In 12th standard, a unit called vector algebra. In 11th standard itself, you have done this vector algebra. In 11th standard, you did how to add, how to subtract, then scalar multiplication of a vector. All these three things in 11th standard we did it. How to add two vectors, how to subtract, how to multiply a vector by a scalar quantity. 11th படிச்சோம். ரெண்டு வெக்டார் எப்படி கூட்டுறது, ரெண்டு வெக்டாரை எப்படி கழிக்கிறது, ஒரு வெக்டாரை எப்படி ஸ்கேலாரால மல்டிப்ளை பண்றது. அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இதெல்லாம் ஆன பிறகு மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இன்னொன்று இருக்கு. என்னது இது? ப்ராடக்ட். ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா? ப்ராடக்ட்னா என்ன? நம்பர்ல மல்டிப்ளிகேஷன் இல்லையா? 3 into 4, 5 into 6 அந்த மாதிரி வெக்டார்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. நம்பர்ல ஒரே ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இருக்கும். வெக்டார்ல ரெண்டு வகை இருக்கு. ரெண்டு வகையான மல்டிப்ளிகேஷன். ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் இப்போ பார்க்க போறோம். ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ். Product of two vectors means there are two kinds. Number one, that is dot product. Number two, cross product. See here the dot and cross, because of the symbol. Dot means you have two vectors, A vector and B vector. In between you will put a dot. You will put a dot. Therefore, we call this as dot product. And between two vectors, A vector and B vector, you will put a cross mark. So we call this as cross product. So there are two kinds of product. One is known as dot product and cross product. So first we will see about what is meant by dot product. And before doing this dot product, some fundamentals you must recall. You know what is meant by a vector. A vector is denoted by this arrow mark. If you don't put this arrow mark, this will simply imply what? Scalar. மேல அம்புக்குறி இருந்தா வெக்டார், அம்புக்குறி இல்லைன்னா ஸ்கேலார். இதை நம்ம என்னன்னு கூட சொல்லுவோம்? மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் இப்படி சொல்லுவோம். மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார்னா ஸ்கேலார். இதெல்லாம் 11th படிச்சிருக்கிறோம். 11th படிச்சிருக்கிறத ரீகால் பண்றோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. இதை இந்த ஐடியாலாம் வச்சுக்கிட்டு இப்போ டாட் ப்ராடக்டை பற்றி பார்க்க போறோம். இதுல யூனிட் வெக்டார் அப்படின்னு கூட ஒன்று பார்த்துருக்கோம். யூனிட் வெக்டார். யூனிட் வெக்டார்னா என்ன? It is also a vector whose magnitude is 1 unit. Whose magnitude is 1 unit. These are all from 11th standard. Now we are going to see dot product. Before seeing dot product, you must know what do you mean by angle between two vectors. ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில ஆங்கிள் அப்படின்னா என்ன? ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில ஆங்கிளை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்றோம்? வெக்டார்னா என்னன்னு தெரியும்? OA. This is a vector. OA vector. You simply call it as A vector. This is OB vector. Simply call it as B vector. So OA vector is A vector. OB vector is B vector.
Now what is the angle between these two vectors? The angle between these two vectors is defined like this. See, both these two vectors are tail to tail. ரெண்டு வெக்டாரும் பாரு, tail to tail, அதனுடைய வால் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கும். இப்போ இதுக்கு இடையில உள்ள ஆங்கிள் தான் வந்து தீட்டா. இப்போ இன்னொரு ஆங்கிள் இருக்குது, இந்த ஆங்கிள் இருக்குது, இந்த ஆங்கிள் எடுத்துக்க கூடாது. இப்போ இந்த வெக்டார் வந்து இப்படியே தள்ளிட்டு வரேன், இப்படி இருக்குது. இப்போ இது பி வெக்டார் இங்கே இருக்கு, இங்கே ஏ வெக்டார் முன்ன இப்படி இருந்தது இல்லையா, இதை இப்படி இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி தள்ளி விட்டேன். அப்போ தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இன்னும் இப்படி தள்ளுறேன், இன்னும் என்ன ஆகுது, அப்போ தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகினே வரும். இப்படி ஆகினே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் இப்படி வந்துடும். இப்படி வந்துடுச்சுன்னா அப்போ அந்த ஆங்கிள் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா 180. இந்த ஆங்கிள் தெரியும் இல்லையா, 180. 180ன்றது எவ்வளவு? தீட்டா ஈக்குவல் டு பை. இந்த இடத்துல தீட்டா ஈக்குவல் டு பை. அப்போ மேக்சிமம் இந்த தீட்டான்றது ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டார்ஸ் எப்படி வரும்னா 0க்கும் பைக்கும் இடையில இருக்கும். 0 எப்போ வரும்னா இது அப்படியே கிட்ட 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 வந்து இப்படி ஒன்னா சேர்ந்துருச்சுன்னா 0. இப்படியே மேலே போயிட்டு இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா டெய்ல் டு டெய்ல், அப்போ கூட டெய்ல் டு டெய்ல் தான் இருக்கும். இந்த வெக்டாருடைய டெய்லும் இந்த டெய்லும் ஒன்றா இருக்கும். அப்போ டெய்ல் டு டெய்ல் பொசிஷனில் தான் ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணணும். அந்த ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணுறப்போ இந்த ஆங்கிள் ஜென்ரலாக தீட்டான்னு சொல்கிறோம். இந்த தீட்டா ஆங்கிள் வந்து 0வும் ஆகலாம், இந்த தீட்டா ஆங்கிள் 180 டிகிரியும் ஆகலாம். அதனால் the angle between the two vector வந்து எப்பவுமே lies between 0 and pi. இது முதல்ல தெரிஞ்சுங்க. angle between two vector அப்படின்னா it lies between 0 and pi. அது முதல் கான்செப்ட், ரைட். ஸ்கேலார்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஸ்கேலார்னா நீங்க பிசிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. டைம் இஸ் a scalar quantity, mass is a scalar quantity. இதெல்லாம் ஸ்கேலார். வெறும் நியூமரல் ரியல் நம்பர் அதெல்லாம் என்ன குவான்டிட்டி? ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. இப்போ அந்த மாதிரி காஸ் தீட்டா அது என்னன்னு பார்க்கலாம். காஸ் தீட்டா, தீட்டாவுக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ காஸ் 45 அப்படின்னா அதுக்கு 1/√2ன்னு சொல்கிறோம். 1/√2ன்றது என்ன நம்பர்? அது ரியல் நம்பர். ஸோ 1/√2ன்றது வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. அப்போ காஸ் ஆஃப் சம் ஆங்கிள் தீட்டா ஃபைனலாக என்ன விடை கொடுக்குது உங்களுக்கு? ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியை கொடுக்குது. அப்போ காஸ் தீட்டான்றது இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஸ்கேலார். காஸ் தீட்டா இஸ் எ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, ரைட். இதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு we are going to define what is dot product definition. டாட் ப்ராடக்ட் எப்படி டெஃபினேஷன்னா, முதல்ல இந்த வெக்டார் எடுத்துக்கிறோம். முதல்ல ஒரு வெக்டார் OA, அது A வெக்டார். திஸ் இஸ் OB, இது B வெக்டார். திஸ் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ வெக்டார். இப்போ ரெண்டு வெக்டார் எடுத்துருக்கிறோம். என்னென்ன? OA வெக்டார், A வெக்டார், OB வெக்டார், B வெக்டார். Angle between these two vectors is theta. Theta is what? Angle between two vectors. So 3 items we have now. What this dot product definition says? Dot product definition says A vector dot B vector அப்படின்னா என்ன சொல்லுது டெஃபினேஷன்? இப்போ என்ன நைட் இருக்குது? ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது, A வெக்டார் இருக்குது, B வெக்டார் இருக்குது, தீட்டா ஆங்கிள் பிட்வீன் தம். இந்த டாட் ப்ராடக்ட் டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வெக்டார் மாடுலஸ் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் வெக்டாருடைய மாடுலஸ், அப்புறமா காஸ் ஆஃப் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் காஸ் தீட்டா. இப்போ 3 ஐட்டம் எழுதியிருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வெக்டாருடைய மாடுலஸ், தட் இஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் A வெக்டார், என்ன குவான்டிட்டி? ஸ்கேலார். செகண்ட் வெக்டாருடைய மாடுலஸ், மாட் ஆஃப் B வெக்டார், அது என்னது? அதுவும் ஸ்கேலார். அப்புறம் காஸ் தீட்டா. இப்போ இதெல்லாமே என்னன்னா ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன். அல்ஜிப்ராவில் 2 × 3 × 4ன்னு போடுறோமே அந்த மாதிரி. மாட் A வெக்டார், மாட் B வெக்டார், தட் இஸ் காஸ் தீட்டா. மாட் A வெக்டார் சிம்பிளி யூ கால் இட் as A, this is B and this is cos theta. இப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, மூணுமே ஸ்கேலார், மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ ஃபைனல் ஆன்சரும் என்ன குவான்டிட்டி? அது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. அப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா டாட் ப்ராடக்ட் ரிசல்ட் வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி.
So other name for dot product is scalar product. Other name for dot product is scalar product. Scalar product. So dot product, scalar product, both are one and the same. Dot product, scalar product, both are one and the same. Why the name dot product? Because of the geometrical appearance. Dot in between the two vectors, dot. That's why we call it as dot product. The result of this dot product is a scalar quantity, and therefore the product is known as scalar product. Therefore, there are two names for this dot product and a scalar product. So, definition of dot product says once again, A vector dot B vector means first vector modulus, second vector modulus, then multiplied by cos theta. Finally, you get what? Scalar quantity only. Therefore, we call it as a scalar product. So, dot product, otherwise known as scalar product. Both are one and the same. ஏதாவது டெக்ஸ்ட் புக் எல்லாம் பார்த்தா ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்னு சில புக்கில் இருக்கும், சில புக்கில் டாட் ப்ராடக்ட்னு இருக்கும். அதனால ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் டாட் ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே ஒன்று தான். எஸ். இப்போ இந்த டாட் ப்ராடக்ட்டுக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுது? இந்த டாட் ப்ராடக்ட் இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் மீன்ஸ் ஏபி காஸ் தீட்டா. This is the definition. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லணும்? டாட் ப்ராடக்ட் இஸ் கம்யூட்டேட்டிவ். டாட் ப்ராடக்ட் இஸ் கம்யூட்டேட்டிவ். கம்யூட்டேட்டிவ் மீன்ஸ் வாட்? இப்போ 2 + 3ன்னு போடுறோம், அதை 3 + 2ன்னு எழுதலாம். இந்த மாதிரி எழுதலாம். அடிஷன் இஸ் கம்யூட்டேட்டிவ் ஓவர் ரியல் நம்பர். அதே போல் 5 + 7 that is 7 + 5. அதே மாதிரி டாட் ப்ராடக்ட் இஸ் கம்யூட்டேட்டிவ் அப்படின்னா A dot B equal to B dot A. A dot B can be written as B dot A. A dot B நாலே ஒன்று தான், B dot A நாலே ஒன்று தான், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இதுக்கு வந்து ப்ரூஃப் இருக்கு. We can prove this. A dot B equal to B dot A. It can be proved easily. How? A dot B definition என்ன சொல்லுது? AB cos theta சொல்லுது. Let us assume B dot A. B dot A கூட என்ன வரும்? அப்போ BA cos theta வரும். BA நாலையும் ஒன்று தான், AB நாலையும் ஒன்று தான். அதனால AB cos theta. இந்த BAவை எப்படி எழுதிருக்கலாம்? மீண்டும் ABன்னு எழுதலாம். அல்ஜிப்ராவில் 3 × 4ன்னா 4 × 3ன்னு எழுதலாம். அந்த மாதிரி AB can be written as BA can be written as AB. So AB cos theta again இந்த ஐட்டம் தான் இங்கே வந்திருக்கு இல்லையா? அதனால this is nothing but A dot B. So B dot A equal to A dot B. So dot product is commutative. Very important property. So dot product dimension over, that is AB cos theta. Then we see that A dot B equal to B dot A. A dot B can be written as B dot A. இதெல்லாம் அடிக்கடி எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணுவோம், நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம தெரிஞ்சு இப்படி தான் வந்ததுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு ரொம்ப ரெக்கார்ட் ஆகிடும் மைண்டில் ஈஸியாக. A dot B equal to B dot A பார்க்கறதுக்கு சிம்பிளாக தெரியும். இதெல்லாம் அடிக்கடி ரொம்ப பெரிய பெரிய ப்ராப்ளத்தில் யூஸ் பண்ணுறோம். ரைட். இப்போ இந்த வெக்டார் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி, ஒண்டர்ஃபுல் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்? A dot B டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுது? AB cos theta அப்படின்னு. இப்போ நான் A dot Aவை கன்சிடர் பண்ணுறேன். A dot Aவை கன்சிடர் பண்ணுறேன். யாராவது ஏவுக்கும் ஏவுக்கும் ஆங்கிள் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? ஏவுக்கும் ஏவுக்குமே ஆங்கிள், நான் ஏவுக்கும் பிக்கும் இடையில ஆங்கிள் தீட்டான்னு சொன்னேன். இது A, இது B, இது இடையில ஆங்கிள் இருக்குது. இது மாதிரி வின்னு போட்டால் ஆங்கிள் இருக்கு. இப்போ ஏவுக்கும் ஏவுக்குமே ஆங்கிள்னா, இப்போ நான் இது A எடுத்துருக்கிறேன், B எடுக்கல. அப்போ ஏவுக்கும் ஏவுக்குமே இடையில ஆங்கிள்னா என்ன அர்த்தம்? 0ன்னு அர்த்தம். ஆங்கிள் இல்லை. ஆங்கிள் என்ன அர்த்தம்? 0. அப்போ ஏவுக்கும் ஏவுக்கும் டாட் எடுத்தா அது என்ன வரும்? டெஃபினேஷன் அப்ளை பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வெக்டார் மாடுலஸ், செகண்ட் வெக்டார் மாடுலஸ், ஆங்கிள் பிட்வீன் தம். ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் என்னது? 0. cos 0 வேல்யூ என்ன? 1. cos 0 வேல்யூ என்ன? cos 0 equal to 1.
அப்போ என்ன வரும்? இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் என்ன வெறும் ஏ, இது வெறுமனே ஏ, காஸ் 0 வேல்யூ என்ன 1. அப்போ என்ன வந்துச்சு? ஏ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர். ஸோ ஏ டாட் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் நோட்டேஷன். ஏ டாட் ஏ அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர். இன்னொன்று கவனிங்க, ஏ வெக்டார் போட்டு அதுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டால் மீனிங் என்னன்னா, இப்போ அல்ஜிப்ராவில் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா என்னன்னு சொல்கிறோம்? எக்ஸை எக்ஸாலேயே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ்னு அர்த்தம். அது மாதிரி வெக்டார் அல்ஜிப்ராவில் ஏ வெக்டார் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங் வந்து ஏ வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார் அப்படின்னு அர்த்தம். இதுக்கு என்ன விடை வந்திருக்குதுன்னா வெறும் ஏ ஸ்கொயர்னு வந்துருக்கு. அதாவது மேலே ஏரோ மார்க் இல்லாமல் அதனுடைய ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. அதை எப்படி சொல்லலாம்னா இன்னும் இப்படி கூட சொல்லலாம், மாடியே ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம். மாடி என்னன்னா ஏற்கனவே 11th படிச்சிருக்கோம். மாடி என்ன வெறும் ஏ, அதை ஏ ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம், மாடியே ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம், ஏ டாட் ஏன்னு சொல்லலாம், ஏ வெக்டார் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இடத்துல யூஸ் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வெறும் மாடியே ஹோல் ஸ்கொயர்னா அதுக்கு மீனிங் வந்து எல்லாம் ஏ ஸ்கொயரும் சொல்லலாம், ஏ டாட் ஏன்னு சொல்லலாம், அல்லது சிம்பிளி இது என்ன ஏ வெக்டார் த ஹோல் ஸ்கொயர், எல்லாம் ஆல் ஆர் ஒன் அண்ட் தி சேம். ஸோ ஏ வெக்டார் த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ டாட் ஏ, தட் இஸ் சிம்பிளி ஏ ஸ்கொயர், ஆர் mod a whole square, all are one and the same. Very important result. Right. இப்போ third result is this. Right. Next, you have while defining this a vector and b vector, a dot b is defined for non-zero vector. Vectors can be of anything, அதாவது unit vector, null vector இதெல்லாம் இருக்குது. I am taking only non-zero vector. So while defining this dot product, I am taking non-zero vector. A vector is not equal to 0, b vector is not equal to 0. Then only we are defining this dot product. Now, if you have two vectors like this is a vector and this is b vector, what is the angle between them? This is very standard notation. What is the angle between them? 90 degree. 90 degree. Theta equal to 90. Theta 90 means what can you say? These two vectors are perpendicular to each other. இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து. இந்த ரெண்டு வெக்டாரும் பர்பெண்டிகுலராக இருந்தால் டாட் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அப்போ டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறேன். a டாட் b ஈக்குவல் டு mod a mod b cos 90. Then mod a means a, b, cos 90 value please. Cos 90 value is 0. So this is 0. So 0 into anything 0. 0 into anything is 0. So a dot b equal to 0. So this is a very good condition for a vector and b vector, which are both non-zero vectors perpendicular to each other, means dot product equal to 0. If two vectors, the two vectors are non-zero vectors, they are perpendicular to each other, means the dot product between them equal to 0, because a dot b by definition cos theta you have to write, theta is 90, and therefore you are having cos 90 value 0. 0 into anything 0. So a dot b equal to 0 is the condition for two non-zero vectors are to be perpendicular. One thing, please, very important thing here, a vector and b vector are two non-zero vectors, two non-zero vectors. Then condition for perpendicularity. Condition for perpendicularity means a dot b equal to 0. This is the condition for perpendicularity. This is for two non-zero vectors. Next is simply for any vector a and b. Let it be any vector. A vector and b vector both are any vector, maybe 0 or non-zero, any vector.
What will you say about this A dot B equal to 0? If you have A dot B equal to 0, what are the possibilities? Let us analyze. Number one possibility, one is A vector is perpendicular to B vector. This is possible. A dot B 0 means A may be perpendicular to B vector. Number two, A vector equal to 0 vector and B vector non-zero. This is one more possibility. Why? If A vector is a 0 vector means what is modulus of A vector? Modulus of A vector is 0. See, A vector is a 0 vector and B vector is non-zero vector. Now let us take A dot B now. First vector modulus, second vector modulus, and then cos theta. Look at this, first vector modulus is 0. A vector is 0 vector. Therefore, first vector modulus is 0. 0 into anything, 0. The third possibility, A vector not equal to 0 vector and B vector equal to 0 vector. This is also a possibility. B vector may be a null vector, A vector may not be a null vector. One more possibility, both are null vector. Both are null vector. Both are null vector means mod A is 0, mod B is 0. 0 into 0, strongly 0. And therefore, these are the possibilities when A dot B equal to 0, where A and B are any two vectors. When A and B are non-zero vector means the only possibility is perpendicular. A and B are non-zero vector means the only possibility when A dot B equal to 0 means perpendicular. When A dot B equal to 0 for any vector means these are the possibilities. These are the possibilities. These are all very important. Right. Next. So now, generally, what you call condition for perpendicularity, dot product 0. Simply, what is dot product equal to 0 represent? The two vectors are perpendicular to each other, like this. Right. Now, look at this. The geometrical meaning of this dot product. Let us see. This is A vector and this is B vector. Now we are going to see the geometrical meaning of dot product. Geometrical meaning. Geometrically, what does it represent? சரி, இப்போ இந்த OA வெக்டார், A வெக்டார், OB வெக்டார், B வெக்டார், நான் இங்கிருந்து ஒரு பர்பெண்டிகுலர் வரைகிறேன், அதுக்கு பேர் L. Have you marked this portion OL? இதுக்கு என்ன பேருன்னா, இந்த B ஓட ப்ரொஜெக்ஷன், A மேல B ஓட ப்ரொஜெக்ஷன். இந்த OL பிட் இருக்குதே, இந்த லென்த், what does it represent? This length OL represents projection of B vector on A vector. So OL scalar quantity. It represents what? Projection of B vector on A vector. This is what OL. OL equal to projection of B vector on A vector. This is what OL. Right, remember this. OL is equal to projection of B vector on A vector. Right. Now you have theta. The angle between A vector and B vector, you know, that is theta. Yes. Now what I am going to do is this. A dot B definition I am writing. A dot B definition says AB cos theta. A dot B definition says AB cos theta. Keep this. Now what is this? This is a right angle triangle. In this right angle triangle, this one is adjacent side, this one is opposite side, and this one is hypotenuse. Three sides are there: adjacent, opposite, hypotenuse. From this right angle triangle, will anybody tell me the definition for cos theta? Cos theta equal to what side by what side? Adjacent side by hypotenuse. What is adjacent side? OL divided by hypotenuse. Hypotenuse, what is the modulus of this B vector? Simply B.
simply B without arrow mark. Without arrow mark. So cos theta equal to OL by B you have. See, this is a right angle triangle in which the adjacent side is OL, the opposite side is this one, and B is the hypotenuse. So the very definition of cos theta says adjacent side divided by hypotenuse, OL divided by B. Just cross multiply this. While cross multiplying, what you will get? B cos theta. B cos theta equal to OL. So you get B cos theta equal to OL. See here, B cos theta you have. I will write this as OL. In the definition, I am writing A dot B equal to AB cos theta. For this B cos theta, I am writing OL. This is nothing but modulus of A vector. Now I will write the geometrical meaning now. This is nothing but modulus of A vector into projection of B vector on A vector. See here, OL is what? Projection of B vector on A vector. See, A dot B definition, that is AB cos theta. For B cos theta, I am writing OL. Because of this right angle triangle, I am getting B cos theta OL. Now you are able to get the geometrical meaning of dot product now. This is modulus of OA, that is A vector OL, that is modulus of A vector into projection of B vector on A vector. This is the geometrical meaning. How to say? First vector modulus into projection of the second vector on first vector. So what is the dot product? Geometrical meaning says first vector modulus multiplied by projection of the second vector on first vector. This is what the geometrical meaning of dot product. From this, I am able to get a formula to find the projection of B vector on A vector. Keep this on the right hand side. This product comes to the left hand side, goes to the denominator. And therefore, projection of B vector on A vector, a formula, beautiful formula. Projection of B vector on A vector is equal to A dot B divided by mod A. So projection formula, we are having projection formula by using dot product. So projection of B vector on A vector is A dot B divided by mod A. Now look at this. Projection of B vector on A vector. I will write some other vector here. Projection of L vector on M vector. Look at this, B vector on A vector. In the numerator, you are taking dot product between these two. So what you will get here? L dot M divided by on. On A vector means modulus, denominator. On M vector means modulus, M vector. This is how you have to remember this formula, projection formula. Similarly, projection of A vector on B vector means what? Projection of A vector on B vector means same numerator is A dot B divided by on B vector means modulus of B vector. So projection formula, these two, A on B, B on A on B. A on B means denominator mod B. On A means denominator mod A. Numerator in both the cases A dot B only. It can be B dot A also. Both A dot B and B dot A both are one and the same. Dot product is commutative. Right. So projection formula, we have got projection formula. What is the projection formula? Projection of some P vector on Q vector. Now I will write projection of P vector on Q vector means first step in the numerator P dot Q. On means for which modulus. That's all. This is the method of finding projection of a vector on some other vector. So two things we require. One is dot product. The other one is finding modulus. You know how to find the modulus of a vector in 11th standard. If you are given with A vector equal to A1I plus A2J plus A3K, mod A equal to square root of what? A1 square plus A2 square plus A3 square. This you know. This is what modulus of A vector. So if you know two things, how to find dot product, we have to see now.
Modulus of a vector you know in 11th standard. Only definition we know. How to define dot product, only definition. How to calculate dot product, we are going to see. Right. Now, as I told you, this A dot B equal to 0 implies A vector is perpendicular to B vector. This is for what? Only non-zero vector. Right. You know this three-dimensional system. X-axis. On x-axis, usually we take I vector, on y-axis j vector, on z-axis k vector. So what are I vector, j vector, k vector? I vector, j vector, k vector, these three are all unit vectors taken along x-axis, y-axis, z-axis. X-axis, y-axis, z-axis. What is the nature? They are mutually perpendicular. You see that corner of the room. This one is x, that one is x-axis. This is y-axis. The vertical line is z-axis. These three are mutually perpendicular to each other. So I vector is taken along x-axis. This is a unit vector. Unit vector means mod I equal to 1. J vector is taken along y-axis. Mod j equal to 1. Mod k equal to 1. Right. Mod I, mod j, mod k, these are all unit vectors. Usually we have to write this as I cap, j cap, k cap. Unit vector means a cap, b cap, like this. We have to use the notation. For a special permission is there for I vector, j vector, k vector. Even if you write simply this arrow mark, this modulus is 1 only. For ijk only. For a vector it is not like that. For modulus of a vector means a, modulus of a cap means 1. Cap stands for unit vector. For ijk you need not put cap, you can just put arrow mark itself. Right. So I, j, k are all three unit vectors taken along x-axis, y-axis, z-axis respectively. Will anybody tell me what is the angle between I vector and j vector? Angle between I vector and j vector? I said x and y-axis. These two are perpendicular. Angle between I vector and j vector I want. Perpendicular means angle between them 90. So angle between I and j, what is that? 90 degree. Angle between I and j 90. J and k, that is also 90. K and I, that's also 90. So let us see what happens when I dot j is calculated. You know well, angle between these two is 90. So mod I, mod j, cos of the angle between them is 90. What is cos 90? 0. Mod I is 1. 1 into 1 into 0. So 0. You will get I dot j, that is equal to 0. I vector dot j vector means 0. If I write j dot I, what will happen? Dot product is commutative. Already I told you a dot b is same as b dot a. I dot j is same as j dot I. So j dot I also 0. J dot I also 0. So I dot j 0, j dot I also 0. Similarly, j dot k. If I take dot product in j and k, that is also 0 because the angle between them is what? 90. Similarly here, k dot I. So j dot k 0, k dot j, that is also 0, and here k dot I 0, I dot k, all are 0. Right. You have one idea here. I and j different vectors. K and j different vectors. K and I different. Only in the case of ijk. If you have different vectors, it's the dot product between them. Only in the case of ijk I am telling. Different vector means blindly say 0. 0. How? Because angle between them is 90. So I dot j, if I simply j dot I, what is j dot I? 0. I dot j, k dot I, very good. Now let us see what is I dot I. I dot I.
I dot I means angle between them 0. I and I angle is what? 0. So first vector modulus 1, second vector modulus 1 cos 0. So everything is 1 into 1 into 1. So I dot I is 1. I dot I equal to 1. Usually I told you what is A dot A? A square. A square. Yes. So I dot I equal to 1 means I can say this I vector the whole square equal to 1. So J dot J, that is also 1. K dot K, that is also 1. So same vector means in the case of ijk is the same vector, if it means the dot product value is what? 1. Different vectors means 0. So all these things can be arranged into tabular form like this. You keep this dot product here. I write this I vector, j vector, k vector, and here I vector same order, j vector, k vector. See, ijk is written means don't write it as jik like this. You should not change the order, same order. Now I dot I, same vector 1, I dot j 0, I dot k different vector 0. Next j dot I different, then j dot j 1. See how beautifully formed this represents like a unit matrix in some standard. You know what is in the unit matrix? The diagonal elements are 1, all other elements are this, just like a square matrix. So 1, 1, 1, like this. So all the values are tabulated like this. So the dot product means I dot I means blindly at once you have to say I dot I na 1, I dot j 0, j dot I 0, I dot k 0, k dot k 1, k square 1, I square 1, j square 1, right. இப்போ இந்த ஐஜேகே வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிட்ட பிறகு என்ன யூஸ் ஆகும், இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வேற சில கான்செப்ட் தான் பார்க்கணும். இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டார் நல்லா கவனிங்க, ஏ வெக்டார், பி வெக்டார் இப்படியே. இந்த ரெண்டு வெக்டாரும் என்ன ஆயிருக்குதுன்னா பேரலல் வித் சேம் டைரக்ஷன். பேரலல் வித் என்ன டைரக்ஷன்? சேம் டைரக்ஷன். ரெண்டு வெக்டாரும் பேரலல் வித் சேம் டைரக்ஷன். இப்போ இப்படி இருக்குது, இது ஏ வெக்டார், இப்படி இருக்குது பி வெக்டார். இது பார்த்தா எப்படி இருக்குது? ரெண்டும் பேரலல் தான், வித் என்ன டைரக்ஷன்? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ரெண்டு ஐட்டம் இருக்குது பேரலல்ல. பேரலல் வித் சேம் டைரக்ஷன், பேரலல் வித் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். பேரலல்ல ரெண்டு ஐட்டம் சொல்லுங்க, பேரலல் வித் சேம் டைரக்ஷன், பேரலல் வித் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ பேரலல் வித் சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல தீட்டா ஈக்குவல் டு 0. ஸோ பேரலல் வித் சேம் டைரக்ஷன். This one is what? Parallel with what direction? Opposite direction. Opposite direction. Here you have theta equal to 180. Am I correct? Here you have theta equal to 180. Here you have theta equal to 0. In this case, what is A dot B? A dot B equal to mod A mod B cos 0. Mod A is what? A. Mod B is what? B. Cos 0 value what? 1. So simply AB. So A dot B equal to AB. AB. A positive quantity, B positive, because it is modulus. Modulus means length. Length cannot be negative. Therefore A positive, B positive, both are positive. Positive into positive, positive. Therefore this is positive. So A dot B will be positive when A and B are parallel with the same direction. Now come to this A dot B. Now A dot B equal to, again definition, mod A mod B cos 180. Here A B cos 180. Cos 180 value, will anybody tell me? -1.
So AB into minus 1, this is minus AB. Minus AB. A positive, B positive, but minus sign is there. Therefore, minus into positive, negative. So A dot B is negative when A and B are parallel with what direction? Opposite direction. A dot B is positive, A dot B is negative, both are possible. So A dot B can be positive, A dot B can be negative. When is A dot B positive? A dot B is positive when A and B are in the same direction, parallel with the same direction, parallel with the same direction. A and B are parallel with the opposite direction. இன்னொரு ஸ்டெப்பு வேற மாதிரி, இதை வேற மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்றாங்க. இது ஒரு கான்செப்ட். ஏவும் பியும் பேரலா சேம் டைரக்ஷன்ல இருந்தா ஏ டாட் பி என்ன குவான்டிட்டி? பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு வெறும் ஏபி அப்படின்னா அது வந்து பேரலல் வித் சேம் டைரக்ஷன். ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏபி அப்படின்னா ஏவும் பியும் பேரலல் வித் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட், வேற ஒரு இன்டர்பிரேஷன் இருக்கு. என்ன இன்டர்பிரேஷன்னா, இப்போ பாருங்க, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ன்றதை விட இப்போ பர்டிகுலரா இந்த ரெண்டு ஆங்கிள், இந்த ஆங்கிளுக்கு என்ன சொல்றோம்? அக்யூட். இது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் தானே. இப்போ நான் ஜியாமெட்ரிக்கலா இதை பார்த்தா எப்படி தெரியுது உங்களுக்கு? இந்த ஆங்கிள் லெஸ் தேன் 90 தானே. லெஸ் தேன் 90னா என்ன? அது அக்யூட். அக்யூட். இப்போ இந்த அக்யூட் ஆங்கிள்னா, அக்யூட்ல காஸ் தீட்டா வேல்யூ யாராவது சொல்ல முடியுமா? காஸ் தீட்டா என்னவா இருக்கும்? காஸ் தீட்டா என்னவா இருக்கும்? பாசிட்டிவ். அப்டியூஸ் ஆங்கிள்னா obtuse like this. இங்க cos theta வந்து இது வந்து acute, this is obtuse. Cos theta will be what? Negative. Cos theta negative இருக்கும். So இப்போ என்ன சொல்றேன், இங்க வந்து a dot b equal to ab cos theta அப்படின்னா இதுவும் பாசிட்டிவ், இதுவும் பாசிட்டிவ், cos thetaவும் பாசிட்டிவ், totally positive. So dot product is positive. இன்னும் சொல்றப்போ dot product is positive. Dot product is positive when theta is acute. Theta acute. Dot product is negative. A dot b equal to ab cos theta. This is positive, positive, negative. So negative. Dot product is negative when theta is obtuse. Dot product is negative when theta is obtuse. Dot product is positive when theta is acute. That you know. Right. So dot product can take 0, positive, negative. All the three possibilities are there. Dot product can take positive value, negative value, 0 also. All the three it can take. A dot b positive when theta is acute. Acute means what? Theta lies between what? Less than 90, greater than 0. This is negative means theta is obtuse. Obtuse means what? Theta less than 180, greater than 90. Here 0 means theta equal to 90, exactly 90. 0 means theta is exactly 90. So these are the three possibilities for dot product. So dot product positive, dot product negative, dot product 0. And A dot B equal to AB. This is also very important result. AB, A dot B equal to minus AB. A dot B equal to AB means the two vectors are parallel with the same direction. A dot B equal to minus AB means the two vectors are parallel with the opposite direction. A dot B positive means theta is acute. A dot B negative means theta is obtuse. A dot B equal to 0 means the two vectors are perpendicular to each other. So all these ideas. Once again, how to define dot product? A dot B equal to first vector modulus into second vector modulus into cos of the angle between them. Shortly we call it as AB cos theta. Dot product is commutative. What do you mean by it? A dot B equal to B dot A. Then A vector the whole square means what? A vector the whole square means A dot A. A dot A can be written as mod A the whole square or simply A square.
All are one and the same. Somebody is asking me, sir, what is mod A vector the whole cube? A vector the whole cube. A vector whole cube means it is not like algebra, it has got no meaning. See, in vector algebra, you have to take the dot product between two vectors only. Two vectors only. If you have a scalar 3 and a vector A vector, if I put the dot here, no meaning. Vector dot vector. So here A vector, the whole cube means, how will you write A vector dot A vector dot A vector? Now see this, if I put the bracket here, A dot A will become a scalar. Scalar dot a vector, no meaning. Therefore, A vector the whole cube means it's not having any meaning at all. So A vector the whole square, that is for convenience. A vector the whole square means A dot A. That's all. Don't come to the conclusion that A vector whole power 4 means we have to take dot product 4 times like that. It is wrong. Therefore, A vector the whole square means A dot A. Right. One more idea. This algebra A plus B whole square is very familiar, very popular, well known to all. A plus B whole square is what? A plus B whole square. Stand up and say A plus B whole square formula. A plus B whole square formula. A square plus B square plus 2AB. Very good. No. Algebra A plus B whole square. Algebra A square plus B square plus 2AB. X plus Y the whole square. X square plus 2xy plus y square. This is the formula in algebra. In algebra, ordinary algebra. Now we are going to see the formula for vector A plus B the whole square. A plus B whole square in terms of vector. What will happen? A plus B whole square. A plus B whole square means, what is mean by square? Square means take dot product with the same vector. So A plus B dot A plus B. So first is common sense. இப்போ நான் சொன்ன A வெக்டார் ஹோல் ஸ்கொயர்னா அந்த வெக்டாருக்கு அதாலேயே டாட் எடுக்கணும்னா இங்கே என்ன இருக்குது A plus B இருக்கு, அதாலேயே டாட் எடுத்திருக்கேன். ரைட். இப்போ என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்குதுன்னா, எம் ஸ்கேலார் A plus B, இது 11th படிச்சிருக்கிறீங்க, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். MA plus MB. அதே மாதிரி A வெக்டார் டாட் பிராக்கெட்ல B plus C. திஸ் ஹஸ் காட் எ ப்ரூஃப். இதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு. நான் ஒன்லி கான்செப்ட் தான் சொல்லியிருக்கேன். அதனால யூ கேன் டேக் திஸ் as a result. You can distribute A dot B plus A dot C. It can be distributed. Dot product is distributive over vector addition. Dot product is distributive over vector addition. We have got a proof for this. You just take this result for granted now. Use this idea now. A dot A, A dot A, A dot A, and then plus A dot B, B dot A plus B dot B. Now look at this A dot A, B dot B. A dot A can be written as what? Simply A square. This one can be written as what? B square. Here A dot B, B dot A, A dot B, B dot A, one and the both are one and the same. B dot A is same as A dot B. So how many A dot B's are there? 2 A dot B's are there. So B dot A is nothing but A dot B. Therefore plus 2 A dot B. A dot A dot B. So A square plus 2 A dot B plus B square. What is the difference between algebraic formula and this one? In algebra 2AB. Here 2A dot B. So A plus B whole square equal to A square plus 2A dot B plus B square. Similarly, what is A vector minus B vector the whole square? What will be A square minus 2A dot B? That's all. A vector minus B vector the whole square will be A square minus 2A dot B plus B square. Now, one more thing in algebra, A plus B dot A minus B. A plus B into A minus B in algebra is what? A square minus B square. Same thing. A square minus B square. So,
these three results will play a vital role in doing big problems. See, a plus b whole square means, remember this. One thing, a plus b whole square can also be written as modulus of a plus b the whole square. Both are one and the same, because this is nothing but a plus b whole square. As I already told you, a vector whole square is same as mod of a vector whole square. Same concept. Instead of a, you have a plus b. Mod of a plus b whole square is same as a vector plus b vector whole square. Right. So, what we have seen so far? What is the geometrical meaning of a dot product? Will anybody tell me? A dot b equal to first vector modulus into projection of the second vector on first vector. Come to this. In 11th standard, you know what is meant by unit vector. Unit vector means a cap. A vector divided by what is it? Modulus of a vector. This is what unit vector in 11th standard. Now come to the definition of dot product. A dot b equal to what it says? First vector modulus into projection of, come on, projection of what? Second vector on first vector. I told you keep this projection of b vector on a vector here on the right hand side. Take this to the left hand side. A dot b divided by modulus of a vector. Now look at this. I can write this in this way. A vector by mod a dot b vector. Now look at this. This is nothing but what? A cap. So a cap dot b vector. This is nothing but what? Projection of b vector on a vector. Projection of b vector on a vector. On எப்படி வருதோ அதுக்கு தான் கேப் வரும். அப்ப அந்த மாதிரி இப்படி எழுதுறேன். projection of a vector on b vector அப்படின்னா இதுக்கு என்ன வரும்? இதே மாதிரி எஸ் ஏ இதுக்கு ஆன் பக்கத்துல என்ன இருக்குது அதுக்கு தான் வரும். a vector டாட் b cap ஆன் பாருங்க. ஆன் a vectorனா தான் அந்த ஆன் பக்கத்துல எந்த வெக்டாரோ அதுக்கு கேப் வரும். அந்த மாதிரி projection of a vector on b vectorனா ஆன் பக்கத்துல b vector அதுக்கு கேப் வரும். so a டாட் b cap. இதெல்லாம் சிம்பிள் ஐடியாஸ். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ப்ராப்ளம் போது. ரைட். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? இந்த கொஸ்டினா கேட்குறேன். dot product definition a dot b equal to ab cos theta. Is dot product commutative? Yes. That is a dot b equal to b dot a. What is the condition for two vectors are to be perpendicular? Two non-zero vectors are to be perpendicular. The condition is dot product between them equal to 0. A dot b equal to 0. What are the possibilities when a dot b equal to 0 and a and b are non-zero vector? Non-zero. Yes, non-zero vectors. There are so many possibilities. 4 possibilities. One is what? A is perpendicular to b vector, or a vector equal to 0, b vector non-zero. A vector non-zero, b vector equal to 0 vector, or both are null vector. These are the possibilities. Right. What are the possibilities for dot product? Positive, negative, 0. When it is positive? When theta is acute. When it is negative? When theta is obtuse. So the angle between two vectors formula we are going to derive. Angle between two vectors. Angle between two vectors formula. Now this is what a vector, this is b vector, angle is theta. Now a dot b definition says what? ab cos theta. ab cos theta. Now look at this. Cos theta is this here itself. So a dot b divided by ab you will get. This is what cos theta. Or you can write cos theta equal to a dot b divided by mod a mod b. Mod a mod b. Therefore theta equal to what?
take this cos to this side. Cos inverse of A dot B divided by mod A mod B. So now we have got a formula to find the angle between two vectors. Angle between two vectors formula is theta equal to cos inverse A dot B divided by mod A mod B. So if you are given with the two vectors and the question is find the angle between the two vectors, means first thing you have to find A dot B. First thing you have to find A dot B, then only mod A mod B. Why I am telling first thing you have to find A dot B means if I find A dot B and if it is found to be 0, I can stop the problem. You need not find mod A and mod B. Because A dot B equal to 0 implies what? They are perpendicular. Perpendicular means immediately I can say theta equal to 90. So while doing angle between two vectors problem, the first step is you have to find the dot product. If it is non-zero, then only you have to proceed. Find modulus of A and modulus of B. So first step in finding what angle between two vectors is what? The dot product. So you know how to find modulus of a given vector in 11th standard. Now we know only the definition of dot product. Till now we don't know how to find the value of the dot product. That is what we are going to see now. How to calculate dot product. Dot product is calculation. How to find it numerically. Now assume the vector A vector to be A1I plus A2J plus A3K. Then B vector equal to B1I plus B2J plus B3K. Now I want to find the value of dot product now. How to find? Now take this A vector dot B vector. I will take the dot product now. Look at this very beautiful result. A1I plus A2J plus A3K. Here B1I plus B2J plus B3K. Now, as I already told you, this is distributive. Now A1I, see these two are taken, means A1, B1, the scalar quantity, only for vector I can take dot, I dot I. Like this you can write. Only for vector you have to take the dot. The scalar quantities are multiplied like this. And then plus, what you will get? A1, B2, within bracket what you will get? I dot J. A1, B3, I dot K. Right. Next plus A2, B1, J dot I plus A2, B2, J dot J, and then plus A2, B3, the last one A3, B1, K dot I plus A3, B2, K dot J plus A3, B3, K dot K, K dot K. Now look at this, I dot I, this will become what? 1. I dot I, this is 1. Similarly, J dot J, this is 1. And similarly, this one, K dot K. So these three are becoming 1. All other things are 0. Why? I told you that the table, right. So only the remaining thing is all other things becomes 0, 0, 0, 0. So A1, B1 into 1, A1, B1 into 1 plus A2, B2 into 1 plus A3, B3 into 1. So the dot product value is calculated like this. So the dot product is nothing but A1, B1 plus A2, B2, A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. This is how you are calculating the dot product. See, if I give a numerical problem, you can understand it very easily. See, A vector equal to 3I plus J minus 4K. B vector equal to 4I plus 2J plus 7K. Now let us find A dot B. A dot B equal to A1, B1. A1, B1, 3 into 4. A1, this is A1, this is what? B1. A1, B1, 3 into 4, what? 12.
This is A2. A2 means what? 1. J பக்கத்துல யாரும் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் அது? 1. A2, B2, B2 எவ்வளவு இருக்குதுங்க? 2. 1 into 2, 2. Then A3, A3 minus 4. இது plus 7 எவ்வளவு இருக்குது? Minus 28. That's all. Simplify this. 14 minus 28. 14 minus 28 equal to minus 14. So dot product is negative here. Dot product is negative. Therefore, the angle between them, you can say what is the nature of the angle? Obtuse. Obtuse angle. Right. So this is how you are finding the dot product between two vectors. So numerically, you are able to find the dot product value. If A vector equal to I minus 3k and B vector equal to j plus 4k. Let me tell me what is A dot B. A dot B equal to, here I vector coefficient, in B vector no I vector coefficient, therefore 0. Next, J vector coefficient, no J vector coefficient, therefore 0. That is also 0. Next, minus 12. So the result is yes. So this is how you are finding the dot product value for two vectors. Very simple. Even a 9th standard boy can also do it. This calculation of dot product is very simple. Right. Here, will anybody tell me what will be this result? Modulus of A plus B whole square plus modulus of A minus B whole square. Will anybody simplify this? Modulus of A plus B whole square plus modulus of A minus B whole square. This is A square plus 2A dot B plus B square. Am I correct? This one here plus, what is this? A square minus 2A dot B plus B square. Now look at this, plus 2A dot B and minus 2A dot B. How many A squares are there? So twice within bracket mod of A whole square plus mod of B whole square. This is how we are getting this good result. Mod of A plus B whole square plus mod of A minus B whole square. So like this, we have got lot of concepts in the dot product portion. The time is over now. We can see it in the next class. Okay, thank you.